If you are thinking of investing your money into a venture that is straightforward with low risk, then dairy farming should be at the top of your list. Most Kenyans have avoided looking at dairy farming as a viable investment option. People think of dairy farming as a business for the retired. Think about it this way. Feeds as the inputs, whilst milk and calves are the outputs. Everything else supports the process of converting feed into milk. The dairy cow, no matter the breed, is the machine that makes the process possible. James Moreithi of Fallside Dairy Farm in Kikuyu Town in Kiambu County knows all too well about the do's and don'ts of this popular venture. What you need to know is a good management of the animals. That is actually where we start, because we cannot miss challenges. We have challenges here and there, and we find solutions from maybe companies, from colleagues. So we are progressing on dairy farming via maybe even advices we are getting from maybe the fellow farmers. Wakati umefuga ng'ombe na uko na chakula ya kutosha, that's now a good idea to start farming. Like on our side now, we had enough fodder, let's say fodder. So tulikuwa na hiyo encouragement ya kuanza farm kwa sababu ng'ombe watakuwa na chakula ya kutosha ya kufeed on. Ukipata mahali unaweza kuwa unanunua chakula and enough of the number of animals you want to keep, well, you can start farming now the dairy cows. Animal feeds take the biggest chunk of the cost of production in dairy farming. It is therefore prudent for you as a dairy farmer to invest in fodder crops that contain high nutritional value. Such fodder eventually translates to high milk production, which in turn translates to more profits. Some of these fodder crops include napier grass, bracharia grass, lucerne, desmodium and sweet potato vines. To improve production, however, dairy cows need a varied and balanced diet including energy, quality concentrates, proteins, vitamins and minerals, and plenty of water. Dr. James Mukoma from Ultravetis East Africa Limited on the importance of supplements in the feeding regime of dairy cattle. Normally, most of these nutrients are available from the feed the animal takes, whether forage or concentrates. But you find when you come to the minerals, the levels that we have from our forage, from our concentrates, it's not enough to meet the requirements of the animals that we have nowadays. Remember that these animals that we have, what you call pedigree, they have been improved over time. And this improvement means we want them to produce more. We want them to give us more calves, and as such, their requirements have also gone up. And that means we cannot just rely on the minerals that the animal gets from the feed and from the concentrates. Of late, farmers have been having challenges with the heifers starting to cycle or coming on heat. Some of the farmers the heifers will go up to 3 years before the animals come on heat. And with a period like that, it's usually a loss to the farmer. The other challenge that mostly the farmers will have is when an animal calves down, it's not able to get back to cycling on time. You see, a cow is supposed to give you a calf per year. And that means after calving down, the animal is supposed to start cycling or showing signs of it within 2 months. All these challenges make it very important for mineral supplementation to be done. Now, this mineral supplementation also depends on certain factors like age, the breed, the size of the animal, and all that. So, as Ultravetis East Africa Limited, we have done our research na tumeangalia zile mashida zote wakulima wako nazo. Na kwa hivyo introduce ama tumeweza kuleta
machumvi ambayo itaweza kusaidia wakulima. Kama ni mkulima akona ndama, mwenye akona heifer, mwenye akona ng'ombe anakamua. Yote hiyo machumvi tumeweza kuileta. Calves are the future of any dairy farm. Weaning starts at 3 months, but as Dr. Mukoma warns, most farmers do not give them the required care. Most farmers forget the calves, and they forget that this is the dairy cow of tomorrow. Na kwa hivyo lazima umuangalie vizuri. Na tunasemanga wataalamu waliangalia wakasema ndio ujue kabisa una ndama wako wanakula vizuri. Akishazaliwa, ile uzito amezaliwa nayo, baada ya miezi 3 anastahili kuwa ako mara 2 ya hiyo uzito. Na kuanzia hapo unastahili kuangalia vile anakuwa. Ndio kama ni heifer aweze kuanza kuonyesha dalili za kutaka ndume haraka, asichelewe. Sababu pia ile dalili ya kutaka kuonyesha kutaka ndume, or what we call heat, inaletwa na lazima ng'ombe ama yule mtama akuwe amefikisha uzito fulani, sio umri. Na ndio kwa maana wakulima wengi unapata mkulima ako na mtama amefikisha miaka 2, miaka 3 hajaionyesha nini dalili. Kwa hivyo sio umri, ni uzito. You can use Ultramix Ndama to supplement your calf's dairy feed intake. On top of giving the calf a balanced diet, you also supplement with Ultramix Ndama. Now, Ultramix Ndama, we recommend that the farmer starts supplementing from 2 to 3 months. By the time this calf is weaning, it should have already started on the supplement, the Ultramix Ndama supplement. Na kutoka hiyo miezi 2, miezi 3, anaendelea kuipa mpaka ifikishe miezi 10 ama 12. Hiyo wakati ile madini iko pale kwa Ultramix Ndama itakuwa imewezesha huyo ndama kukua vizuri na kupata ile kinga ya mwili. Kwa hivyo kama mkulima analisha vizuri na anapatia Ultramix Ndama, atakuwa ako sawa. A heifer is a young cow that has not given birth to a calf. During this period of growth, keep her well fed with high quality fodder and supplemental minerals. Ikifika pale umri wa miezi 10, miezi 12, hapo ndio huyo tunaita mtama ama heifer. Tunaleta ile chumvi inaitwa Ultramix Joto. Now, Ultramix Joto, ukiangalia hata ile composition yake, kutoka kwa Ultramix Ndama, ukiingia kwa Ultramix Joto, tumeongeza madini nyingine kama phosphorus. Ndio yule mtama sasa amefikisha ile kiwango, amefikisha ile uzito kama amelishwa vizuri. Sasa tunataka aanze kufanya nini? Kusaiko ama kuonyesha dalili za kutaka ndume. Na kwa hivyo ile madini tumeweka pale ni ya kuhakikisha kuwa yule ndama, yule mtama ameanza kutayarishwa kuwa ng'ombe wa maziwa. Na kwa hivyo ile kiwango ya madini haitakuwa imefikia ng'ombe wa maziwa kabisa. Itakuwa chini yake kidogo. Lakini hiyo madini itakuwa inahakikisha yule mtama ana body maintenance iko sawa, na pia physiologically ama ile anageuka kuwa ng'ombe wa maziwa, hiyo pia mahitaji yake yote imeangaliwa. Kwa hivyo Ultramix Joto tunaanza kupea kutoka miezi 10, 12 mpaka yule mtama akuwe na mimba ya miezi 7. Increasing milk production at the farm level requires that productivity per cow be maximized. Still, an appropriate solution cannot be implemented without conducting a consistent and thorough audit of the herd. Kawaida, yule ng'ombe wa maziwa, ile wakati amezaa, ile peak production yake ya maziwa inastahili kuwa within 2 months. Na ukiangalia vizuri, within these 2 months, bado ndio unataka yule ng'ombe aanze kuonyesha dalili za kutaka ndume. Kwa hivyo yule ng'ombe anakuanga na stress mingi sana, na lazima umpatie mahitaji, umwangalie mahitaji yake yote. Na ndio kwa maana tuko na Ultramix maziwa ambayo kiasi yake ya minerals, kitu ya kwanza ni balanced. Yeah?
Kiwango ya calcium na phosphorus ambayo ni muhimu sana kwa yule ng'ombe wa maziwa, nayo tumeangalia na kiwango inastahili. Madini ingine yote, kumbuka kwa hii mambo yote, either ni body maintenance, production na reproduction, ama ile ng'ombe kuzaa, mahitaji ni yale yale. Kwa hivyo ukipunguzia yule ng'ombe ile supplementation ama ile tuseme kama ni Ultramix maziwa unampea, utaanza kuwa na shida. Ndio kwa maana nilisema kuna wakulima wamekuwa na shida. Either ng'ombe anazaa, anakaa kwa muda mrefu sana kabla arudi kuonyesha dalili. Na hiyo ni shida moja ya kuonyesha kuwa huyo mkulima hajakuwa akiangalia mahitaji ya yule ng'ombe vizuri. Kwa hivyo ng'ombe akishaza, tuna recommend aanze kutumia Ultramix maziwa. Kutoka hapo mpaka yule ng'ombe akue na ujauzito tena na akue na mimba ya miezi 7. Tuna himiza wakulima wakuwa wanapea kiwango ya 100 grams kwa wale ng'ombe wana produce lita 15 kurudi chini. Lita 15 kwenda juu wanaweza patia gram 150 kwa siku. Na huwa pia tuna recommend ukiweza unaweza patia kama unakamua mara 2, ni vizuri ugawe hiyo kiwango ya chumvi ndio iweze kutumika vilivyo mwilini. Kwa hivyo kama unakamua mara 2, unaweza gawa hiyo kiwango na upatie mara 2. If your cow gives birth to a bull calf, not to worry. Ultravetis have a supplement for them too. Chumvi ya mwisho ambayo tuko nayo ni Ultramix nyama, ambayo tuna recommend kwa wale beef animals, ama wale ng'ombe wanafugwa wa nyama. Na hii kutoka ile wakati tulisema umetoka kwa ndama, Ultramix ndama from 10 to 12 months. Kutoka hiyo wakati wale ng'ombe wa nyama ama ndume wanastahili kuwa wanapatiwa supplement ya Ultramix nyama. Ultramix nyama nayo inawezesha kuongeza ile, tunataka huyu ng'ombe akuwe amefikisha uzito fulani ndio aende kwa soko. Hiyo Ultramix nyama iko na ile madini itamwezesha kuongeza hiyo uzito kama anapatiwa chakula vilivyo. Na Ultramix nyama huwa tunasema ukiweza unaweza patia mnyama adlib. Adlib ni kusema unamwekea hapo analamba ile wakati anataka kulingana na mahitaji yake. Having fed your dairy herd well, it is important you protect them from parasites such as ticks, as Dr. Teddy Kambe explains. Kuna aina 3 za dawa ambazo tunaweza kuziweka kucontrol hii magonjwa ambayo inasababisha kucontrol hawa wadudu ambayo yanasambazwa na kupe. Moja ya dawa hizo ambayo ni famous sana, inajulikana na wakulima wengi, inaitwa Stelladon. Ni dawa ya kitambo, imekuwa tangu kitambo na inatumika kucontrol chawa, kupe, utitiri na mbungo katika mifugo yote. So si kupe pekee. Stelladon ni aina ya dawa ambayo kemikali ambayo iko ndani inaitwa organophosphate. Vile hii dawa inafanya kazi ni tofauti na zingine zilizo kwa soko. So kwa hivyo mkulima anapotumia Stelladon, kazi yake ni kuua hao wadudu ambao wanasababisha magonjwa kama East Coast fever, anaplasmosis. We will take a short break now, but we will be back with more on tick control from Dr. Teddy.